Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavadi Prashata Desha Tarine Hare Krishna. Bienvenidos a todos a esa presentación sobre mantra yoga. So, this is our subject matter, the power of sacred sound, el poder del sonido espiritual. So we'll see what are the benefits of practicing this type of yoga. Vamos a ver el beneficio que nos puede traer ese tipo de yoga. In the Vedanta Sutra, which is a very ancient scripture, we find two fundamental instructions. En el Vedanta Sutra, que es una escritura muy antigua, encontramos dos instrucciones fundamentales: Atato Brahma Jigyasa and Anandamayo Vyasat. Atato Brahma Jigyasa means that now we are human beings. We should find out what is the real value of life. Eso quiere decir que ahora, Atato, tenemos un cuerpo humano. Entonces deberíamos averiguar, intentar entender cuál es el valor verdadero de la vida. And Anandamayo Vyasat means that our natural tendency is to look for happiness. Y este segundo sutra significa que nuestra tendencia natural es buscar la felicidad. And that's such an essential part of our nature that even in the American Declaration of Independence it is enshrined as a fundamental right. Esa tendencia es tan esencial de nuestra naturaleza que en la Declaración de la Independencia Americana eso está puesto como un derecho fundamental del ser humano. And it's called the pursuit of happiness is a fundamental right of all human beings. La búsqueda de la felicidad es un derecho fundamental de todo ser humano. So, how can we do that? ¿Cómo hacerlo? So generally, and that's America again. This is the American dream. Por lo general eso es el sueño americano. If we can get all these things that we see there, then we will become happy, right? Si podemos conseguir todo lo que vemos ahí, seremos felices. Now, this is quite some time ago, as you can tell. Eso hace unos años. This is in the 50s. After the Second World War, eso es en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. But you can easily substitute all these pictures with modern items. Pero fácilmente podemos sustituir todas las cosas que vemos ahí con pues, objetos más modernos. But the idea is the same. La idea es la misma. Now, Americans, at least in those days and in the 60s, they became quite successful to accumulate all kinds of material assets. Los americanos, especialmente en esos años y los años 60, 70, han sido bastante exitosos en acumular todas esas cosas. And the rest of the world has tried and actually still is trying to follow this example. Y el resto del mundo
intentaron y todavía hoy intentan seguir ese ejemplo. So some have been quite successful. They have been able to construct very wealthy economies. Algunos han sido bastante exitosos. Han podido construir economías muy afluentes, especially, let's say, Europe, Germany, France, England, like that. En Europa tenemos Alemania y Francia, Inglaterra. But in other parts of the world, I think maybe not so far from here, algunas otras partes del mundo quizás no muy lejos de aquí, then we have this situation. Tenemos esa situación. We should really think if this is the goal, and if those who have achieved all these items, if they are really happy. Y debemos pensar que si realmente es la meta llegar a acumular todas esas cosas, y si aquellos que lo han logrado realmente son felices. And there's no guarantee that one will get those things. Y no hay ninguna garantía. This is the world of duality, es el mundo de la dualidad. Hay felicidad y sufrimiento muy cerca del uno al otro. Happiness and distress are very close to each other. We know this. Today we may feel elated and tomorrow we are depressed. Hoy quizás nos sentimos muy arriba y mañana pues para abajo. So the human form, human being should start to think. That's our special privilege. El ser humano debe empezar a pensar, reflexionar. Eso es nuestro privilegio como seres humanos, which actually distinguishes us from all the other types of life that exist. Eso nos distingue de los demás seres o especies de vida que hay. Our consciousness is relatively developed and we can ask questions and get answers. Nuestra conciencia está desarrollada y podemos hacer preguntas y recibir respuestas. And that is the meaning of Atato Brahma Jigyasa. Eso es el significado de ese sutra. So it is said in these Vedic literatures that true human life actually starts when one asks very fundamental questions. En la literatura védica se dice que la vida humana en realidad empieza cuando hacemos preguntas esenciales. And some of the most fundamental questions are, who am I? And why do I suffer? And what's going to happen after death? Y una de las preguntas más fundamentales son, ¿quién soy? ¿Por qué sufro? ¿Y qué va a pasar después de la muerte? And of course, what is actually important in life? What's the real value? ¿Qué es realmente importante en la vida? ¿Qué es realmente de valor? One may wonder, and many people think, is it this, to become successful in one's profession and become wealthy and well situated in society? Esa es la meta, para mucha gente lo es. Ser exitoso en la profesión y tener una alta posición en la sociedad, tener suficiente dinero. Well, is it or is it not? We'll find out. ¿Realmente es eso la meta? Or others may just have a very simple goal, just to enjoy. Otros tienen una meta un poco más sencilla, simplemente disfrutar. Have nice food and nice drink and relax. Tener buena comida, una buena bebida y relajarse. Or if you don't want to relax, you can also get excited. Si no queremos relajarnos, podemos excitarnos. You can come to Ibiza,
Spanish island in the Mediterranean Sea. Podéis venir a Ibiza, una isla en el mar Mediterráneo, and then you can enjoy this. Ahí podéis disfrutar eso. Saturday Night Fever, la fiebre de sábado noche. Today is Saturday, right? Hoy es sábado. La noche viene pronto. Very soon the night will begin. And then many people will just want to get more feverish. Y la gente quiere ser más febril. Raise the temperature, aumentar la temperatura. No? Well, we have another lifestyle. Just go to the countryside and be peaceful. También podemos ir al campo y ser pacíficos, live in harmony with nature, vivir en armonía con la naturaleza. And those who have more knowledge, they know there are higher planets where you also can go to. Algunos saben que incluso es posible ir a otros planetas, a planetas superiores, and their life is much longer and there's a lot of less problems that we face on Earth. Y ahí la vida es mucho más larga y prácticamente no existen los problemas que tenemos en este mundo aquí. But Krishna points out in Bhagavad Gita that any place you go, any planet one may go to, they are all temporary, ashashvatam and tukalayam. They are places of misery. And abrahma bhuvana loka puna avartinorjuna, from the highest to the lowest, birth and death will take place. So an intelligent person will not pursue any of those goals we have seen, because they're all temporary, they will not last for a long time. Entonces una persona inteligente no va a intentar lograr alguno de los objetivos que hemos visto, porque todos son pasajeros. Un tiempo quizás, pero luego se acaba. So this situation, it's called the cycle of birth and death. Esa situación se llama el ciclo del nacimiento y la muerte, and it is compared to a Ferris wheel. Se compara a una noria. There's different species of life, and then they're in different parts of this cycle. Hay diferentes especies de vida y se encuentran en diferentes situaciones del ciclo. On one hand, we have life in the water, about 900,000, a lot of different species, Hay unos 900,000 o más especies que viven en el agua. Then there are plants, las plantas, los insectos, the insects, then birds, los aves, and the animals, los animales, and finally human beings, los seres humanos. Now, in this cycle, you can go anywhere. En ese ciclo uno puede ir en cualquier parte. It's not that once you get here, you never can go anywhere down. No es que una vez que estemos ahí arriba, que no es posible bajar. It is possible. And if we lose this opportunity of being able to Atato Brahma Jigyasa, to ask these questions, then that is very unfortunate. Si una vez que vamos a perder esa oportunidad de poder hacer esas preguntas, Atato Brahma Jigyasa, va a ser una gran pérdida. And it may take a long time once we end up, well, even if you end up here, what to speak of here or there, it will take a long time before you go back again and become a human being. Entonces puede pasar mucho tiempo si uno baja a otra forma de vida hasta que de nuevo va a llegar a la vida humana. So, therefore, actually the goal should be how to get out of the cycle. En realidad la meta es cómo salir del ciclo. And that is possible, y es posible.
And the Vedic scriptures, what they propose is the system of yoga. La escritura védica propone el sistema de yoga para lograr esto. And there's different types of yoga, diferentes tipos de yoga. The classic meditation that if we speak about yoga, everybody thinks about is this, ¿no? El yoga clásico, cuando hablamos de yoga, todo el mundo piensa en eso. Alguien que was seated like this and closing his eyes and meditating, ¿no? Alguien que se sienta así y cierra los ojos y medita, ¿verdad? So, now the question is, can you do this? ¿No? Nos preguntamos, ¿alguien puede hacer esto? No, you can't really do this because the practice, the original practice is very rigid, it's very demanding, ¿no? Eso nadie puede hacer porque la práctica original es muy exigente, nada fácil. You have to go to a secluded place, not live in a city. Tienes que ir a un lugar apartado, uno no puede vivir en una ciudad. El yoga studio is not an option, ¿no? Un estudio de yoga no es una opción. Then the first rule, brahmacharya, tapasa brahmacharyena, ¿no? La primera regla es brahmacharya, that means no sex. Oh my God, forget it. Entonces ya podemos olvidarlo, ¿verdad? So therefore nowadays people think, well, let's practice yoga and we do this, ¿no? Por lo tanto hoy día la gente piensa, hacemos yoga, vamos a hacer esto, eso también es yoga, ¿no? Yes, it's yoga, it's a type of yoga, and you can keep fit and healthy and less stressful, ¿no? Uno puede mantener la salud en buena forma y quizás reducir el estrés. And it has become quite popular, ¿no? Y se ha vuelto bastante popular. So we have, therefore, 2015, we had the first World Yoga Day. En 2015 tuvimos el primer Día Mundial de Yoga. 70,000 people in Delhi, unos 70,000 personas practicándolo en Nueva Delhi, and actually in every major city of the world, simultaneously people were doing this, ¿no? Y simultáneamente en las grandes ciudades del mundo, todo el mundo hizo algo parecido. We also did this in Madrid, 1,500, not 70,000, but something, ¿no? Y lo mismo hicimos en Madrid con 1,500 yogis, no 70,000, pero bueno, algo es algo. And probably in Buenos Aires they did it also, I don't know how many, ¿no? Probablemente en Buenos Aires también lo hicieron, no sé cuántos eran. So this practice of yoga, it's good, but it will not lead us to a perfection, ¿no? Stage, actually, ¿no? Ese tipo de práctica está bien, pero no nos va a llevar a un estado de perfección. Therefore, scriptures recommend for this age a different type of yoga. Por lo tanto, las escrituras para esa era en la que vivimos, que es tan complicada, las escrituras nos recomiendan otro tipo de yoga, and that is mantra yoga. Y eso es el mantra yoga. Here we have the original mantra yogi. Ese es el mantra yogi original. Brahma, he composed a hymn in glorification of the Lord, a mantra, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Eso era el mantra que él compuso para meditar en el Señor Supremo. So it is said in the Vedas that sound vibration, transcendental sound, can actually dissolve the material existence. Se dice en los Vedas que el mantra espiritual tiene el poder de disolver la existencia material. It can penetrate the dense and subtle coverings that cover us as spirits. Pueden penetrar esas cubiertas, tanto las densas como las sutiles, que nos cubren como seres espirituales. And the mantra will reach to the deepest level of our being. Y el mantra puede llegar al nivel más profundo de nuestro ser. So, and it's based on sound, y se basa en el sonido.
So let's get some more detailed understanding of how sound works. Vamos a intentar averiguar, entender un poco más cómo funciona el sonido. So we all know by experience every day that sound is everywhere. Por la experiencia diaria sabemos que el sonido está por todas partes. Either by speaking, we hear music, we watch a video or TV or whatever, porque estamos hablando o escuchamos música o vamos a ver un video o vemos la tele. And it is a fact also by scientific study and by our own experience, if we think about it, that depending on the type of sound we hear, our mood can change. Y es un hecho científico y también por nuestra experiencia lo sabemos, dependiendo qué tipo de sonido escuchamos, nuestra modalidad, incluso nuestra conciencia cambia. For example, un ejemplo, if we listen to joyful music, we get in the joyful state. Si escuchamos música así alegre, marchosa, entonces nos ponemos así. And on the contrary, if we hear some sad music, we may even cry. Y por lo contrario, si escuchamos música así muy triste, incluso puede que nos llevamos a llorar. For example, this one, I don't know what they put on, no sé qué le pusieron, but it doesn't look very happy, no parece ser muy feliz. So, yes, music is very powerful to evoke emotions. La música es muy poderosa en el momento de evocar emociones. Entonces, for example, it can motivate people to worship, like in this case, we have gospel singers. When they get together and they sing together, they get all excited to worship the Lord. Cuando estos cantantes se juntan, se reúnen y cantan, pues se motivan, de alabar a Dios. So that's one way of getting motivated. Esa es una manera de sentirse motivado por la música. Another type of motivation is at the time of war. Otro tipo de motivación podemos ver en el momento de una guerra. Then we hear the trumpets, and then people get all excited to go and fight. Cuando escuchan los tambores y las trompetas, todo el mundo se pone en marcha para luchar y se sienten motivados. So, let's see what kind of sounds exist. If we analyze it, we have three types of sounds. Cuando analizamos tenemos tres tipos de sonidos. The first one is ambient sound or sound of nature. El primer tipo de sonido es el sonido ambiental, el sonido que encontramos en la naturaleza. Then the second one is sound produced by human beings. And the third one is sound produced by machines. So, ambient sound. Si vamos a ver la naturaleza, hay muchos sonidos que están por ahí, el agua. Aquí tenemos cascadas. Recently we had rain. Recientemente tuvimos lluvias. Or even some thunder, unos truenos. The wind, el viento va por los árboles, the wind goes through the trees, and yes, here we have, for example, some thunderstorm, una tormenta. So many of these sounds, not this one, but many of these sounds are quite relaxing. Muchos de estos sonidos son relajantes. There are CDs of natural sounds, so you can relax and meditate. Hay unos CDs con sonidos ambientales que nos ayudan a relajarnos, a meditar.
But other sounds, even natural sounds, they can frighten us, ¿no? Pero otros sonidos, incluso los de la naturaleza, nos pueden dar miedo. Este, por ejemplo, o si cerca escuchamos la voz de un animal como este, también nos da miedo. If we hear the sound, the roaring of an animal like this, we may get very much frightened. Or we just get annoyed by animal sounds which we don't like, o simplemente nos molestan sonidos de animales que no nos gustan. For example, the neighbor's dogs, los perros del vecino. Or maybe the neighbor's son who's just mowing the lawn when we want to take a little siesta. Nos molesta cuando el hijo del vecino empieza a cortar el césped justo cuando queremos descansar un poquito. So, this is the type of sound that's definitely not pleasant, machine sound. Eso es un tipo de sonido que no es muy agradable. Es el sonido de una máquina. What to speak of this one, which is worse, una radial, angle grinder, that's mucho peor. And therefore, if people who work with these kind of things, they try to protect themselves, ¿no? La gente que trabaja así normalmente se protege porque el sonido incluso puede tener un impacto negativo en la salud, ¿no? Because this type of sound actually can have a negative impact on our health. So the sound produced by human beings can be of very different variety, ¿no? El sonido que produce el ser humano es de gran variedad. Hay todo tipo de sonido. It can be produced by the voice or by some instrument, ¿no? El sonido se puede producir con la voz o con algún instrumento. And again, it depends what we produce, our mood will change. Y depende qué tipo de sonido se produce, nuestra modalidad, nuestro humor cambia, ¿no? Two people, they play the violin, and it's a different mood, depending on the type of sound, ¿no? Dos personas tocan el violín, y depende del tipo de sonido que se produce, el humor cambia. By speaking or singing the same thing, lo mismo cuando se habla o se canta. A conversation can be just neutral, no big emotions. Una conversación puede que sea algo neutral, simplemente un intercambio de opiniones, de unas ideas sin grandes emociones, ¿no? Simply, it's just an exchange of ideas or opinions. Or it can be pleasing. We like the conversation because the sound we hear, we like it, ¿no? O la conversación puede ser agradable, el sonido que escuchamos nos gusta. And then, of course, it can be completely the opposite. Y por supuesto puede ser completamente lo opuesto. Algo como esto, something like this. Oh yeah. That type of sound, it can have a very negative influence on our well-being, ¿no? Ese tipo de sonido puede tener un impacto muy negativo sobre nuestro bienestar, ¿no? And it depends who is speaking and what they say. It can actually leave very deep wounds in our heart, ¿no? Y depende quién habla y cómo hablan, puede dejar unas heridas muy profundas en el corazón. So, for example, if your father speaks to you like this when you are a small child, ¿no? Si tu padre habla así cuando eres pequeño, you may not forget this for the rest of your life. Quizás no lo vas a olvidar para el resto de tu vida. And you may then later have to go to a psychiatrist to get some treatment. Incluso quizás más adelante tienes que visitar a un psicólogo para que, ¿no? te va a intentar ayudar. So, sound can, on one hand, express emotions in many different ways. En un lado, el sonido puede expresar diferentes emociones, como hemos visto. This last one was anger, ¿no? El último, por ejemplo, era la ira. But it can be
joy or anger or frustration or sadness or surprise. So many different emotions can be expressed by sound. Entonces puede ser la ira o la alegría o la tristeza o la sorpresa o tantos diferentes emociones que se pueden producir con el sonido, or the sound that we hear will produce these impressions in us. O el sonido que escuchamos también provoca ese tipo de emociones dentro de nosotros. Like here again, we can have a sound that expresses or produces joy. No podemos tener sonido que expresa o produce la alegría, o the opposite, sadness, tristeza. Then we have sound that can express or provoke fear. El sonido puede provocar o expresar el miedo. Puede ser la esperanza o la ira, otra vez, ¿no? The anger or hope. And finally, the sound that is most appreciated and most widespread, y el sonido que es el más apreciado y el más difundido es... Which one did we have? Uno que no hemos visto. La risa. ¿Eh? La risa. Maybe. Laughter, no. More profound than that. Más profundo. El silencio. El silencio. Interesante. No, come on, nadie puede pensar en eso. Amore. Yes. We all want this. Todos queremos esto. And therefore there are actually hundreds and thousands of songs about love. Por lo tanto tenemos cientos y miles de canciones que hablan del amor. And it's so intense and strong, this desire, that it will practically last. It doesn't matter what age. Ese deseo es tan intenso y tan profundo que prácticamente no importa qué edad tenemos. This may happen. Incluso esto puede pasar. Yeah, we laugh, ¿no? Nos reímos. Ahí la risa está. Ahí tenemos la risa, laughter. But actually, yes, we really want this. Now, what's the problem with this? ¿Cuál es el problema? Here we have an example which is very up to date today, happening. Tenemos un ejemplo que es de ahora mismo. Esa pareja, this couple, married in 1945. Se casaron en 1945. Anybody recognizes who they are? ¿Alguien lo reconoce quiénes son? George W. Bush and Barbara Bush, los presidente 41 de los Estados Unidos. He was the 41st president of the United States, Bush and his wife. And they were married, well, this picture is from 2017, last year. So they were married for 72 years. Estuvieron casados 72 años. Then now the next year, 2018, she died. This year, she died. Ella se murió hace ese año. And yesterday, George Bush died. Ayer, él también se murió. So they had been together for 73 years, but at the end it's finished. Ellos estuvieron juntos 73 años, pero al final se acabó. So that's the nature of the material world. Esa es la naturaleza del mundo material. And this is an exceptional case, of course. No es un caso excepcional. ¿Cuánta gente está junta 73 años? How many people stay together for 73 years? Or even 50 years, no? O 50 años.
or 30 years, 30 años. I can raise my hand, puedo levantar mi mano. No, we like this. This is the ideal. Everybody wants that. No? Todo el mundo quiere eso. Eso es el ideal. But in many, many cases, after a short time, después de poco tiempo, en muchos casos, what happens, lo que pasa, es esto. Is this broken heart, el corazón roto. And then, yes, we may sing a song. Quizás cantamos una canción. But it's going to be like this. El corazón roto, espinado, algo así. The heart is broken and full of thorns like that. And then we may look for some help. Entonces vamos a buscar alguna ayuda. And we may go to some yoga session or some therapy. Y vamos a acudir a una sesión de yoga, alguna terapia. And this may help, may give us some relief, y quizás sí nos pueda ayudar, nos da algún alivio. But it's not a permanent solution, pero no es una solución permanente. As long as we are in the material world and we have a material body, then this duality of love and hate and joy and sadness and gain and loss will always be there. Mientras estemos en el mundo material y estemos en un cuerpo material, esa dualidad de amor y odio y la alegría y la tristeza y la ganancia y la pérdida, siempre eso estará presente. So, where can we find a definite solution? ¿Dónde podemos encontrar una solución definitiva? It's not in this world, no es en este mundo. We have to go beyond, tenemos que ir más allá, beyond the complete material atmosphere, más allá de la atmósfera material. We would have to elevate ourselves to the spiritual plane. Tenemos que elevarnos al nivel, a la plataforma espiritual. And the Vedas tell us that beyond the material world, this world we're living in, there's another world. Los Vedas nos dicen que más allá de este mundo en el cual vivimos, hay otro mundo. Krishna, he speaks in Bhagavad Gita about this. Krishna habla de eso en Bhagavad Gita. And he says, when everything is destroyed in this world, the other world, the spiritual world, remains as it is. It's not affected. Y él dice que cuando este mundo se acaba, cuando se destruye, el otro mundo, el mundo espiritual, permanece, no está afectado por esa circunstancia. So, spiritual world means there is the Supreme Personality of Godhead, Krishna, who by nature is eternal, full of bliss and full of knowledge. El mundo espiritual significa, ahí está, Krishna, y él es eterno, lleno de conocimiento y de bienaventuranza, and we are his part and parcel, so we have the same nature, y nosotros tenemos la misma naturaleza porque somos sus partes integrales. So, how to get there? That's the whole point. ¿Cómo llegar a eso? De eso se trata. And that is possible by yoga and specifically mantra yoga. Y eso es posible mediante el yoga y específicamente mediante el mantra yoga. So here we have a picture. This is our spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, meditating on spiritual sound. En esa foto vemos a nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, meditando en sonido espiritual. So, this is a cover of a recording we made in 1974 with him. Eso es la cubierta de un álbum que hicimos en 1974 con él en Alemania, en Germany. And we call it Krishna meditation. Y lo llamamos meditación sobre Krishna. So, when we meditate on spiritual sound, then something happens in our interior. Cuando meditamos en el sonido espiritual, algo pasa dentro de nosotros.
just as we saw how material sound can affect us in so many ways, ¿no? Como hemos visto, el sonido material nos puede afectar de tantas diferentes maneras. So spiritual sound, it also can affect us, but in a different way, in a more profound way. Entonces el sonido espiritual también nos puede afectar, pero en un nivel mucho más profundo. Actually, it goes directly, it penetrates, it goes beyond the mind and the senses. Va más allá de la mente y de los sentidos. It goes directly to the soul, to the inner self. Va directamente al alma, al ser interior. So, to achieve this state or the elevation to the spiritual platform, the Vedas, they give us many different types of mantras. Para lograr eso, elevarnos al nivel espiritual, los Vedas nos proponen una variedad de mantras. One of the most simple ones, easily to be remembered, uno de los más sencillos, muy fácil de recordar, and one of the practically the most ancient, el más antiguo, is this mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It's only a few words, 4 words. And if we repeat this, then we will have, or we can experience the effect of becoming elevated to the spiritual platform. Si lo repetimos, podremos experimentar ese efecto de la elevación a la plataforma espiritual. So, and then we mentioned this before, Brahma's mantra, tenemos otro, que lo hemos mencionado antes, el mantra de Brahma, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. And then we have another one which is also very actually joyful, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Also not so difficult. So I propose we practice a little bit, and before we start, if there's any questions, we can ask them now. ¿No? Propongo que vamos a practicar un poquito, pero antes de empezar, si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, ahora es el momento. Básicamente, lo que usted nos dice que, o sea, que lo mejor es entonces tener vibraciones espirituales, o tratar por lo menos de tenerlas, y las adecuadas son estas. Well, we have to hear, yes, so the question is whether the most appropriate is to hear spiritual sound. Well, we always hear some kind of sound. Siempre escuchamos algún tipo de sonido. We can't live without hearing some sound, practically speaking. No podemos vivir sin escuchar algún tipo de sonido. So, and we know by experience, so those people who by their profession are forced to hear like noise, chaotic sound, they become actually mentally distressed and actually sick. Sabemos por la experiencia, personas que por las circunstancias están forzados a escuchar ese sonido caótico, el ruido, se ponen enfermos, se ven afectados psicológicamente. Nowadays, it has become a global problem, what they call noise contamination. Hoy día se ha vuelto un problema global, lo que llaman la contaminación sonora. Just hearing, if you live in a city, just to hear the cars all the time. ¿No? Si uno vive en la ciudad, simplemente todo el tiempo escuchando los vehículos que pasan. It may even be not so loud, but it's all the time and it affects you. ¿No? Quizás no es muy alto el sonido, pero es constante y nos va afectando. So, the whole point is this, sound affects us. ¿No? El punto es ese, que el sonido nos afecta. So if we hear transcendental sound, spiritual sound, it will also have an effect. ¿No? Entonces si escuchamos sonido espiritual trascendental, también tiene un efecto. And it's, instead of being stressful and making us sick, ¿no? En vez de ser algo estresante y nos pone enfermo, spiritual sound is, you can say, healing
El sonido espiritual es como curativo. And it not just makes us feel better, which is a side effect. No solamente nos hace sentir mejor. Eso sería como podemos llamarlo un efecto secundario. If we practice it properly, it will actually solve the problem of material existence, ¿no? Si lo hacemos, si lo llevamos, practicamos de manera adecuada, realmente resuelve, soluciona el problema de la existencia material. So we have to try to get this and understand it. Life in the material world in itself is a problem. Eso debemos intentar entender, que la vida en el mundo material en sí es un problema. It's not natural for us as spiritual beings. No es algo natural para nosotros como seres espirituales. And therefore we are suffering. Por lo tanto estamos sufriendo. Even if circumstances are very nice, incluso si las circunstancias son muy buenas. Somebody who has everything, no economic problem, no alguien que tiene todo, que no tiene ningún problema económico. The fact that sooner or later you have to leave it, as we saw, this couple, 70 years together, and then you have to die and everybody goes in a different direction. ¿No? Como hemos visto, esa pareja, más de 70 años juntos, pero al final tienen que separarse y cada uno va por otro lado. So that's suffering, it's sufrimiento. Now, spiritual sound can actually provide a solution. El sonido espiritual nos puede proveer una solución. But even if we just take it as something that will help us in our present situation, we don't even think about a future spiritual world, ¿no? Incluso si lo aceptamos como algo que nos puede ayudar en nuestra situación presente, sin pensar necesariamente en un futuro mundo espiritual. If we practice, if we do this, we will find that we definitely will feel happier. Si lo practicamos, podemos tener la experiencia que sí nos vamos a sentir más feliz. So, it doesn't cost anything, no cuesta nada. You just have to take a little bit of time and use your tongue. No cuesta nada, solamente hay que darle un poco de tiempo y usar la lengua. And if you think, I don't have time, y si uno piensa que no tengo tiempo, well, if you take a shower, you can vibrate. There's nothing else. Otherwise you just don't say anything. ¿No? Cuando estamos duchando nos podemos vibrar, si no estamos ahí mudos. Or if you drive your car, normally we just put on the radio. Instead of putting on the radio, you put on some spiritual sound and you chant it along with it. ¿No? Cuando estamos conduciendo, normalmente ponemos la radio, pero también podemos poner un sonido espiritual o nosotros mismos cantar o algo así. So it's just a matter of finding a way to do it and then see the result. ¿No? Simplemente es una manera, ¿cómo lo puedo hacer? Y luego ver el resultado. Eso es todo. So yes, because now it's all theory, let's do some practice and you'll see for yourself. ¿No? Como todo es teórico, ahora vamos a practicar un poco y podemos ver por propia experiencia cómo va eso. And if you like it, then you just continue. You write down the mantra, and you continue, or you take a photograph. Nowadays everybody has a phone. Take a photo, ¿no? Uno puede tomar una foto y practicarlo si ve que sí, eso me interesa, tiene algún efecto positivo, y ya está. Eso me ha sido una pregunta interesante. Okay, let's hear it. Vamos a ver. ¿Qué tipo de pensamiento es el que conecta a la hora de estar también cantando? Si cantamos esto, claro. ¿en qué debemos pensar? Claro. Oh, okay, so in what shall we think when we chant these mantras or recite these mantras? Actually, the recommendation is just hear the sound. Don't think of other things. ¿No? Y la recomendación es simplemente intenta escuchar el sonido, prestar atención al sonido, no pensar en otras cosas. You can try, we should try this. ¿no? And even if the mind goes and it thinks of so many other things, try to get it back and just listen. ¿no? Incluso si la mente se va,
y piensa en tantas otras cosas, hay que recogerla y enfocarla para que simplemente escuche. If you really want to help yourself, you can also look at the picture. Therefore, we have simultaneously a picture with the mantra, a spiritual picture. Si uno puede ayudarse contemplando una imagen espiritual junto con el mantra. Something like that. Algo así. Hay maneras. There's ways. But the essential point is just let the sound, just let it in. Let's hear it without interfering with other thoughts, ¿no? Pero la idea es que el sonido, que lo dejemos que entre y que no vamos a interferir con otros tipos de pensamientos. All right. Anything else? So this will be not very difficult, I think. No va a ser muy difícil. Y como dicen, la prueba del pudding es en probarlo, ¿no? As they say, the proof of the pudding is in eating. And you can look at it, o como tienen aquí, alfajores, ¿no? You can look at it, say, well, I don't know, maybe yes, maybe no. They say it's very good, but I don't know. How will you know? Si alguien te presenta eso y lo puedes mirar horas y pensar, dicen que está muy bueno, pero yo no sé. So, ¿cómo se hace? Pues nada, pruébalo, ¿no? Si no te gusta, lo dejas. Ya está, ¿no? So if you don't like it, you just leave it. So the same, it's a mantra. I don't know. So just try it. If you don't like it, don't have to chant. No. Si no te gusta, no lo cantes. Okay.
bendición y espero que ha servido para algo y alguien se anima a practicar el mantra yoga. So I hope this was beneficial in some ways. Thank you for your attention, and maybe somebody will feel inspired to practice a little bit of mantra yoga. Hare Krishna.